Il-programm tal-lum ġi miġġub lilkom minn Xejn, għattilet darba. Heinz Ketchup, Doc Martens. Divan Terek. U il-taxi driver ta' Uber illi wasalna d-dar wara neri fil-4:30 ta' filgħodu. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu Paroli fil-vojt, is-sixth form u aktar paroli fil-vojt. shoutout partikolari li taxi driver li wasalna d-dar wara neri fl-4:30 ta' filgħodu l-bilaħt Lura. This wouldn't be possible without you, shorty. You can do whatever you like. Narbo lady Zurabazi. Gliba Norba Burumani. Wow. Yemenugur Ramazani. Narbo Giddy Day. Narbo Giddy Day. Whoa. Narbo Giddy Day. Narbo Giddy Day. Whoa. Narbo Giddy Day. Narbo Giddy Day. Nuba Bazida Nanu. Yeah. Issra, rġajt insejt niftaħ is-soundboards, ma stajx nagħmel ċabċipa. Imma vera ħaqna. You have one job in this entire podcast. I have many jobs in this podcast, ma nibdewx for your information. Għax jiena mara li tilbes ħafna people differenti. And evidently not one top that covers ma the titties. jiġini. Għax kull t-shirt, waqt li nkun nirrekordjaw. Jiena nkun fl-indoor clothing tiegħi u my concept of indoor clothing huwa vest li literalment asjatti li zejza waħda mġedma. Girl, da xej mu jatti. Inti taf Paint me like one of your French girls. Picture that. Imma flokeda totalment arwina li bsa naqra like booty taf shorts. il-pittura la maħa desnuda dik jiena. Jien għamilt referenza ħafna iktar aċċessibbli għal poplu. Imma jiena għamilt Ramaħa referenza nesnuda. ħafna aktar Okay, miss, I've traveled around the world and I've studied many things in my din life. mhijiex pittura mhux magħrufa, alright. Ma naf, forsi aktar jien nkun rajta, ma Ramaħanes. La maħa desnuda. La maħa desnuda. Tidher li ma tafx Spanjol asjenta. Caliente poquito. Yo soy papi que tu eres. Muy chulo. Dinni la maħa desnuda. Hemm Okay. verżjoni bil-ħwejjeġ u verżjoni mingħajr Well, il-ħwejjeġ. bil-ħwejjeġ ma tantx nuda. Infatti, il-pittura għandisem differenti. La maħa desvestida. Xaġek. Io, hablo. Io hablo español. I love Italian. Anyway, rebbieħa, pranzo tiġieġa. Dik il-verżjoni tiegħi ta' winner, chicken dinner. Kif najdu rebbieħa bl-Espanjol? Ganadora, ma nafx. Vincetrice. Tapas. Pollo. You can do whatever you like. Biex intukom naqa kontest, l-lum l-ewwel Aħna rridu darba. nirrekordjaw in 5 seconds. Aha, u l-lum l-ewwel darba nirrekordjaw daqshekk mini, like I really got up on a Sunday. Ħadd Woke up, imqaddes. got dressed, Got dripped and made my way straight to the studio, girl. for a recording session. Girl. Girl, ija, jiena ħansifer in 5 seconds fuq xogħol, so dar episodju Fil-faqt waqt li jiġi jkun fuq l-aeroplan rrekordjat. ħankun għadna nirrekordjaw. This rate, Jien fuq l-aeroplan pa blaħ noqgħod neditja. Għax iridu jkun lest. the grind never stops. Eżatt. Ma nistax Kurt to the soundboard għandhom love-hate relationship. Jien għandi li bżonn xi iktar referenzi, hate għandi milli bżonn love. stampi bħala referenza, għax billi nikteb shade, light fart, shock, cheer, buħ, dej xulxin, moħħi ma Moħħok jħax idum biex jirreġistra. jirreġistra Ritna visual cue, jiena tarbija. Mela biddilhom għamilhom emojis. Idea tajba. Naf, ikolla might ħafna just. minnhom dawk. Kompli. Per eżempju del-poddata. Kemm ħelwa dik il-ġisrana li għandek. Min fejn xtrajta jidilna. Min ħanut. Indalġas, Sara ta' dama, ejdilna. Jena m'għandix kumment. M'għandix kummenti. So, ħadek kommentajiet minn flok. Wara sekk. M'għandek nebda dritt tikxif li l-borom, għamil il-soundboard tal-borom, għamil Le, f'dan il-kontest Metal pipe partikolari, equals you had borom. one job, okay? Iva.
Jien għandi dritt nitkellem fuq dan għaliex inti iġġudikajtni ħafna meta xrajt minn fuq il-website. That shall not be named. Għalix jiena kont nimmaġina qabda tfal Ċiniżi jibku u jisnotjaw like bid-drip snot ħirġa ma geddumu. U probably jekk ġara biex għamlu l-ħulejjeġ tiegħek ukoll. Wasal li l-pakket Friday u Friday kelli bżonn nilbes wieħed mill-oġġetti għal nerve. U like kelli kolli konverzazzjoni fi ommi kellha tikkonvinċini li it's gonna be okay jekk nilbes il-flok minn ma naħslu għax memx child steers and snot imderkin miegħu. Qed nitħaq, imma mhux suppost nitħaq. Jiena kontent qabel ma ġejt kontent naqra artiklu dwar kif il-komunità ta' thrifting Malta vera għaddejja ġmila u mbagħad aħna hemmhekk nordnaw l-imbarazzu noqtlu tfal. Maħniex qed noqtlu tfal naħseb jien. Look, I have two things to say. Say them. Onestament xien issa tant sar popolari mad-dinja u tant kien hemm awareness u shade mitfu għalih li they employ child labor li I honestly think it's not the case anymore. Jien ma nafx, ġenwinament ma nafx nikkommenta li ħanejt u żgur illi irrispettivament nixtiex minn xejn jew le, jiena mbagħad xorta waħda mmur Tinja u mmur Berxka u Zara u Pull&Bear. U listen, naf li forsi fuq mhux skala daqshekk enormi daqs fej wasal xejn, imma xorta waħda huma fast fashion. So the consumerism is consumerism. And I'm not proud of making these purchases because like I mean, nejtek jiena wkoll imma mbagħad noqgħod niġbed ritratti għal fuq Instagram bihom, so yeah, ma mhux dak biss, it's like so much more affordable. That's what's the appeal. And like when you get things that are because now that I've tried it, I can tell that they're like good quality. Every single item I purchased was good quality. So it's not like you're buying stuff for a cheaper price and then it's super shitty. Everything was really nice. So I guess I'm like tridu naraw kemm ħajdumu mbagħad in eventwalment the long run. żmien. But in any case, like jekk tixxi t-shirt minn Pull&Bear for almost 20 euros illum il-ġurnata, jew l-istess t-shirt minn Shein għal 5 euros. I guess Xorta imbagħad- wara ħasla jotni ta' Pull&Bear museqpa tal-istess. That's very true. I guess ukoll minnaħa l-oħra mbagħad forsi jekk ikunu naqa' ola disinċentiv ma xbagħad noqgħodx tonfoq ġidek fuq wis imbarazz milli Dik kollok I bżonn, mean, you know? I do that like when I shop. I used to thrift a lot. Imma x'kien jiġri like for a cheaper price and for me to buy stuff like second hand. Kont nispiċċa mbagħad baffariet li tiġa użati fej il-kwalità tiġa deteriorat. So wara ftit ħajkolli nirreplaceja anyway. So l-oġġett ħajkollu bżonn jintrema anyway. Ija. You know what I mean? So I've started trying to buy like 1 or 2 items that are wearable a lot, like li ħat ilbishom ħafna għax tista' tqabbilhom ma' bosta affarijiet differenti for a higher price. Bit-tama li iservuni iktar in terms of quality. However, I have also had my negative experiences għax honestament the first ever pair of Dr. Martens boots that I bought. Tibdinix I fuq don't know. id-Doc Martens, and it's girl. like, I will buy Dr. Martens again. I have 2 pairs of Dr. Martens sandals that so far the quality has proven to be really good. Imma mbagħad fl-istess ħin ma ilbistomx frekwentament daqskemm kont nilbes il-boots. Il-boots literalment inqasam li b'tali mod that I could see my socks through. Like I had a hole. Ija, in the jien leather. għandi esperienza opposta għax jiena l-ewwel docs li kont xtrajt kienu qishom boots u qed ngħidlek kważi 7-8 snin issa. U qed ngħidlek, I mean, they're still kicking. Ija, Il-kwalità tagħhom partikolari perfetta, imma mbagħad xi sentejn ilu xtrajt iż-żarbun, allura m'għandux dik isa it-tromba. It-tromba. U l-kwalità ġilda ta' vera suppost, imma qed ngħidlek u saħansitra qatt nixtri dak il-kit biex toqgħod tieħu ħsiebha wkoll. Imma qed ngħidlek għamilha għar. Speċi wara xi 3 xhur diġà beda jitkemmex u x'nafina u jitqaxxar. U issa anke f'dak il-żarbun li għandi id-docs għandi issa toqba vera żejra fejn nista' nara l-kalzetti. U speċi biex wara sentej ġewek Madonna. Jiena naħseb li kien hemm għax jiena sentej ilu wkoll xrajtu tiegħi. Jiena Wilbert xrajtu. kellu l-istess esperjenza. Jiena xrajtu 2020 jiena xrajtu 2019 switching into 2020 eżatt qabel faqset il-COVID. Jiena 21. So, u jiena naħseb li f'dawk is-sentej kellhom bad batch of leather għaliex Sentej sħaħ. kont qed nitkellem ma' ħabiba tiegħi u qalt li l-ħabib tagħha kien xtraħ online naħseb fl-istess żmien u
ġalu l-istess, and when he complained because he had bought it from the official Din website, esperjenza universali, it seems like. kienu qalulu li they're really sorry but they had a bad batch of leather. Issa, uqod b'dik l-apologija għax inti xorta tkun infaqtu €100 fuq boots. But in general, Dak like, xi mija u xi ħaġa, to be every- fair. Xorta għali. everyone else I know who buys Dr. Martens has had this really good experience where they've lasted them like years, even decades, you know what I mean? So, I don't know. Palissa, I am on the lookout for a pair of good boots. I was trying to source them locally, anka jek ġodda, mux second hand. Għax, we go for buying online għax nemnu l-ħan xaġa ta' ditta u tkun ta' kwalità aħjar, meta mux neċessarjament dejjem it's the case. U zarbun partikolari vera ikollu bżon nilbsu, nipruva ftit żgħira qabel ma Eżattament, nixtri dik ukoll naqbel miegħek. Anka wkoll ħabba daqsa x'ngħid, okay, tipikament ngħid li jiena 43, ma ġieli 43. Xi nies għandhom konċepiment differenti Ta' 43. x'inhu 43. Eżatt, it really depends on the branding as well. Like, I think not everyone has the exact same sizing patterns and whatever. Ma nafx, jina unbat għandi question mark oħra dwar il-destin ta' Dr. Martens boots tiegħi. Għax jina tant trittom li kont mort nixtrihom minn ħanut lokali li they are resellers, certified resellers of the product. U ma kellhomx is-size tiegħi, jiena s-size tiegħi propja 38.5, meta nixxi żarbun li kun 39, it's already a bit loose in my feet. Dak id-decimal place u importanti. U jiena x'għamilt xajtu 41 għax kellu dak is-size biss u vera rittu, and I was like, okay, nagħmillu insole and it will work girly. It did not work girly. Kien vera loose, but then it... Jien ma nsax nikġudika, għax jiena mirt eżattament l-istess ħaġa, jiena vera ri. Dak tarjaħ qudiemek, da żarbun. My zarbun! Yeah, my zarbun ordnajtu xi 44 wide. Għaxan kellhom normal option fuq ASOS. U l-wide. U l-wide. U dak kien l-unika wet li kien għadun stock. U jiena kelli eżattament Dr. Martens, ġifieri. Le, dak zarbun kwalunkwe, imma speċi xtrajtu għax rittu passjoni. Umbat wasal, and I was like, this might work, girl, il-bistu. This won't work, girl. Cinderella moment, denied. Verament, jina minix sejjer il-ballu. Dak iż-żarbum u tiegħi. U insomma, u issa ġas naqankazzat, għax veri nixtieq nilbsu. Jien ma nix it-tip li noqgħod nibgħat l-imbarazz lura, so ġas ħajjibqa' hawnhekk. Imma rrid nsib xi tip ta' soluzzjoni men għax vera rrid nilbsu. U ma tistax sorry, waqaftek imma dan m'għandux ma sax taqflu bil-lat, sax jisu slipper. So, what now? Ija, men, fil-fatt per eżempju żraben jiena unless I'm buying a brand where I've already tried the size and I know that if I buy it again it's the same brand, so it's size hygiene. I don't buy shoes online normally. When I did, I always had like negative experiences. Jew ma jkunx eżatt kif immaġinajtu online. Per eżempju l-kulur ikun naqa' differenti. Most recently I bought a pair of Adidas sneakers. Pala shoes, that was my most recent shoe purchase online. Don't get me wrong, I love the sneakers, they're really cool. Pero meta xrajtom online, il-kulur der iktar jisu that beige brown li jkun kważi xaqlib lej il-gris. And then when it came in the mail, it was like kafe latte, meta tagħmel kafe u tħaltu bil-kafe, aw bil-ħalib. Kafe, more kafe, double kafe. So the color was different. But luckily then it was a brand l-Adidas li għamlu bil.5. So it's like you win some, you lose some. Imma kemm il-darba xrajt zarbun ukoll u ma kienx alla voja xrajt is-sajz li man għalija kien is-sajz tiegħi ma kienx is-sajz tiegħi mbagħad. Ara, ħafna mill-imbarazz li sirt nixxi minn fuq ASOS. Anka jien, predominantly minn hemm meta nixxi online minn hemm nixxi. Eżatt, u anka il-żraben ġieli provide minn hemmhekk. 9 times out of 10 it's a hit. Ikun tajjeb. Għax insib is-sajz tiegħi u s-soltu jkunu pjuttost like affidabbli għas-sizes, imma f'dal każ ġast insertajt naqa' miss moment, pero per eżempju anka dak it-kaken li ġiri bis tal-nerv, veru jiġuni perfettament, ija minn ASOS jiġuni perfettament, u onestament given li takkuna veru komdi, jiġifieri no complaints there. Il-biraħt Lura you survived kemm domnem, kemm 4-5 sigħat bit-takkuna u ma smajtekx teqred darba. Ara, fil-bidu I was like, okay, we can survive the night. Meta daqqew it-tlieta, I was like, internament, dimma verbalizzajtix, ma internament I was like, jiena irrit nifga għax saqajja kun ħaj jisplodu. Inti għax man zaħġ ħafi. You should have brought a change of shoes. Jiena kont saħidlek qabel tlaqna. Girl, minix ħaqat inġor. Ija, dikki, Sarbun miej. U, like... Aktar waqtek mandiġ karozza, xmati juħor kiku għalli karozza. Eżat. Imma la man suq speċifiħan ġorrom. Naqa like ta' tip għal nerv, għax jiena meta ġili mur events, u specialment fi xitwa, jkollok ġaketta li sintendi jew coat li sintendi mussa toqgħod bih ġewwa.
U vera napprezza meta jkun hemm cloakroom u servizz ta' like jien ħantik dal-biljett, ħanagħmel il-biljett mal-kod tiegħek. At the end when you're planning on leaving tista' tiġi tiġbor għax it's really unsafe then to just leave your shit lying around. Jiena like I was at a party once u serquli il-ġaketta li kelli kont qed nix barra. It was my only like thick and warm enough jacket and it was stolen at a party. Barra li fiqa kelli l-earphones. So anka l-earphones telqu magħha. So that was a bit frustrating. So like pro tip to the organizers li kieku tkunu tistgħu issibu like post fej we could safely store our cloaks and stuff now. Our cloaks and kif tajt mant bil Mantle, cape. Cape. Our capes. Cloaks and capes issa li naqilbu għax-xitwa. Well, I say that. Hello from wintry Malta. Honestament, id-dejat. Chiara be like, I am- hello from Winter Malta. Il-fat li qed nipprova nisforza t-temp jaqleb billi nilbes flok bil-kmim Imma twal. men, literalment din fuq l-adba ta' Novembru. U għadni għada noħroġ tajba barra u bix-shorties. wara 5 sekondi. Shorty, I'ma tell you this once. You're the not warmest. the illest, okay? Jiena nixtieq issa x-xitwa perqa. U m'għandix flus biex nsifer at the moment u mmur x'imkien fejn il-klima naqra iktar kiesħa. Mux U in any tiġi case, fil-bagalja in any Brussell. case, man, it's depressing then to come back to the heat. Is-sena l-oħra meta mort l-Olanda f'Ottubru, il-fatt li biex nilħaq il-flight l-Olanda kien kmieni kelli nilbes layers ta' tights u imbarazz taħt il-wejġ to be warm enough. And then U we mbagħad landed kif in tiġi lura Malta. Malta. U kont qed inħossni snirfis ġoforn. Verament. Verament, u mhijiex vibe, man, u very depressing. Jien to come l-aħħar back. darba li mort Strasburgu insertajt mewġa ta' kesħa. Mhm. U tipikament ma kienx mhux suppost ikun daqsa kbar, għax is-sortu hemmhekk da żmien ikun xi 10 to 15. Dik So it's il-ġimgħa not nislet. unbearable. Le, dik pjuttost tolerabli, imma jiena nsertajta isu 0 to 5 it-temperatura, and I was like, I love winter wonderland. Walking in a kelli- winter wonderland. Verament, għall-inqas kelli tipo turtleneck u xie ħwejjeġ u sajt nilbes taħtu. Imma xorta, like, kont f'dik it-temperatura. Wasalt lura Marta, 27. No, girl. Hello? Man. Hello? Ma nivvajbjax. Ma nivvajbjax laqqas jien, man. It's U like... jiena sirt napprezza s-sajf. Is-sajf Imma sirt mbagħad napprezza too ħsa much, girl. Like, Imma too inna much is bis-sajf- too much. Alright, dis-sena s-sajf vera qaleb tard, to be fair. Ija vera, imma honest, anka niftakar, like, di vera baqat f'moħħi l-ewwel sena, ma ġili semmejta fuq il-podcast, imma l-ewwel sena li tal-junior college niftakar, jiena bqajt liebes. Kmim, osra sa Diċembru. Ija. U baqat it-timbrata ġo moħħi għax bdejt Diċembru Ija, jiena il-miliet niftakar wasal. 2020, naqilbu għal 2021, kont qed ngħin lil sieħbi bi proġett tal-film u konna il-belt qed nagħmlu filming f'Diċembru da kien u konna b't-shirt u konna komdi. Like there was that light fresh breeze li tħobb pjaċir biha. In a t-shirt, in December. F'Novembru konna timmorru l-bahar. Girl. Which is a slay, għax imbagħad ma tkunx dik is-sħana tremenda bħalma tkun fil-qella tas Le, għal daqseg veru, imma tipo għandi gwarda robba sħiħa mimli jaħudi jisul bis komdu, li jina vera just nixtieq get that nilbishom, bijom, eħe. U So, anka per eżempju ċertu ġgieget, jien meta ġili għax barra minn Malta, kelli nixtri ġaketta waqt li kontem, għax il-ġgieget li kontem light made, they simply weren't warm enough. umbat kif Mbagħad tiġi tiġi lura lura Malta, and you tipo, never wear them. Għax hawn Malta X'okkażjoni. fix-xitwa ġili anka jekk toħroġ b'hoodie biss, jekk tilbes t-shirt jew long sleeve taħtu ħatkun komdu. u dik tiġvila ħafna il-problema, ix-xafra taqta miż-żewġ naħat bħalma jgħidu, għax jiena mbagħad nibda ngħid, okay, nara it-temperatura barra, ngħid hija nista' nilbes xaffert nilbes Malta, amur hemmhekk I'm like, Le, Ice Age moment. le. U hekk ġrali wkoll Strasburgu, me trying to fend off 0-degree weather with a basic ass turtleneck minn fuq Ija. ASOS. Ija, No, the cold was beating my ass. ija. Yeah, Well, shall we move on then? we can move on. Illum ħanitkellmu drum roll, please. M'għandix drum roll sound effect. Is-6th form. Applaus, għamel applaus. Il-fatt li rrid noqgħod nigwidak biex tagħmel is-soundboard sounds. Skużi ta' inti mux tigwida, inta dijordni qed li għamel l-applaus. Ġib ħan għamela jien is-soundboard illum, għax jiena qatt ma nagħmel il-soundboard. Happy birthday. Thank you. U issa ħanħallukom biex ngħaddu għal sezzjoni li jmiss. Irraqdu għana għal kors dwar kif tuża soundboard.
Jiftaħ issa Novembru li ġej l-Università ta' Malta. ċemplu fuq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabiex titħalmu kif tistaw tużaw soundboard u meta actually tippruvaw tafsu buttuna, jirnexxielkom tafsu buttuna. Kors fuq kif titgħallmu tużaw soundboard minġub lilkom il-Kert u Sara. ċemplu fuq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sara ħadet over l-imbirka soundboard. U dik hija reazzjoni tiegħi għal fatt li Kurt tani soundboard are 2 seconds. I have never had soundboard rights. Sorry, inti qatt ma tlabtni. For as long. Le, stenna waħda. Jien hemm għalfejn nitolbok meta nġibu l-guest naqbdu ntwilhom is-soundboard ma Imma jqogħdux ħana ngħixu meta jitolbuna. nkunu ma' xulxin, aħna ngħixu f'pajjiż komunista. Divorce you! Le, mhux divorce you, għax ngħidlek xi ħaġa. Jiena wow. Jiena nżomm is-soundboard tipikament taħt il-mikrofon, jiġifieri min ikollu btit jafas l-imbarazz, alright? Jafasa. U inti sortu taqbad tħalli f'idejja għax intu wkoll għandek ċertu inkompetenzi fejn jidħol l-għażla tal-ħsejjes. Tirtni biżejjed, imma sakrajtni. Kuntenta bemilek. Il-fatt li you shoot somebody 5 times and they're still talking, bitch. Int isek Lady Gaga fil-music video ta' Paparazzi, I just killed my husband. Jiena qisni s-sizza f'Kill Bill. And then a minute, this thing wide open and wow, and wow. Right, dak il-video speaking in Cesanese. It doesn't work. That's speaking Cesanese. Yeah, we're both fluent. Aħna tnej fluenti, Simlish u Cesanese. Issa ħan qazzuha. Maħniex ħanpoġġu sound effect kull 5 sekond. Vera ħadem. Girl, din l-ewwel darba li nuża soundboard f'ħajti. Mijiex l-ewwel And I've darba li already tuża. done better than you have done in your entire career. Minix ħan niflaħar din il-mala fama. Alright, għax aħna. La Rosalía. Lo que pasó. Nennese ramento. La verdad. Mala fama. L-għonet la fama bis. Ija, maħna zidni l-Alman brackets fuq uddi. Ma brackets la fama. Anyway. Oh my god, we're so in sync. Ninsabu Fis-sync. ġewwa l-mejjilla. Actually, jena da fil-bide, so do what you will. Min għadu jinstalla bidej ġoddar? Il-bide kien slej, jena għatma kont naf li għatem biex taħsel il-patata, wara li tkun għamilt. Atfal, min Biex isink jaslu atfal. idejhom għal-dis verament osra. Il-diversità u l-inklusività. Amazing. Jiena kont naħseb meta kun zaħira li huwa like Emmini toilet. Emmini sink għal-atfal. Nixtieq narak issa reazzjoni li kellek meta skoprejt li dan verament għal-warrani. I was like, kif supposta ġivi tpoġġi fuq u taħsel sormok? Jien qatt ma żajt bidej, ma jien naħseb jew like toqgħod naqa' kokka moment. Levitating Dua Lipa. Jew dik, jew ma nafx suppost poġġix mal-ġnub. Ma nafx. Min qatt uża bidej jekk jogħġbok tina review. Eżatt. Għax aħna m'għandniex esperjenza. Kif tuża bide? Leave your suggestions in the comments. Aħna għandna bidej fil-kamer tal-banju ma qas jaħdem. Dak il-bidej għatem biex ipoġġiruħu fih Robin. Aw, jew Robert. Diffiċli Men, qed imbagħad biex nitkellem. I've just woken up. I should be fresher. Bħalissa kważi l-11 neqsin kwart, iġifieri il-ġurnata suppost bdiet. Imma moħħna għadu qed jagħmel hekk. Hija l-bidet tagħna literalment hija s-sodda ta' Robin. U tokkupaħ perfettament, iġifieri vera jħobb joqgħod fiha. Jiena naħseb qatt ma kelli bathroom li kelli bideh fiha. Naħseb dak tgħid qatt ma kelli bathroom full stop. Period. IP outdoors. Jiena nagħmel pipi fis-cesspit. Li hija xiex. Il-kamra tiegħi. Il-kamra tiegħek slejma. Hija naqas cesspit, let's be real. You said it, not me. U itqabilt miegħi, kemm għandek wiċċek ma jistħix. Naqbel miegħek, two things can be true at once. Il-kamra tiegħek hija sespit imma wkoll hija slej. Slejpit. Slejpit. Slespit. Slit. Anyway, illum mux għan nitkellmu fuq s-sespit. Illum għan nitkellmu dwar is-6th form. Let's be honest. Well, listen, let her cook. We were on to something over there, okay? Verament.
Jiena l-introduzzjoni tiegħi Ma tiftakarix għax l-iPad għadha f'idejja. Iqaf, ħan improvizza, ħan uża l-acting skills ta' Masquerade. Well, ħanejt, jiena xtaħt niftaħ. Bil-fatt li jiena meta talt sixth form kont xtrajt dan il-2D cartoon bag. Illi it is a passion. Dak konna tiġa minn Slender tiegħu. Ara, jiena ħan niftaħ poll wara li joħroġ dan l-episodju, ħan nistaqsi l-udjenza x'taħseb dwar dan l-imbirek basket, għax nixtieq nara l-opinjoni tan-nies. Katriona u Kirsty jekk qegħdin jisimgħu dan l-imbirek episodju, diġà tfewlu probabbli, għax dak il-cartoon bag, il-bruda li qabbadhom huwa inconceivably. Let me tell you something. Il-konċett huwa interessanti. Biex nagħtikom kontest biex nipprova nivviżwalizza dal-basket f'moħħkom. I mean, basket li jisu bil-2D cartoon style, allura meta taraħ mill-bot jisu jagħtik l-illusion li huwa, well, 2D, mhux 3D. Wow, can you believe? I can't believe it's not 2D. Imma jekk niddiskrivi it doesn't do it justice, rrit nagħmel irtrat. Mbagħad intom jew ħatejduli wow, jew ħatejduli Eżatt. Look, I get it though għax f'dak iż-żmien vera kien popolari. Like dak iż-żmien kienu bdew jitfaċċaw lads fuq kull fejn dawar wiċċek fuq l-internet u lads kollha li kont nara f'dak il-perjodu and ta' they were ħajti. beaten in my ass. Għax jiena kont vittma. Kienu vera prima like klassi. abusive and assaulting, man. It's like jekk ma tixix dan il-basket Ixtri ħanidirlek issa or fil-ħol else. tiegħek. Eżatt, literalment. Il-fatt li minn 7,000 bot irnexxilek tħaddem is-soundboard. And yet meta And tkun when it's in your literalment ma' hands, sormi. eżatt, bati. Well, Anyways. I guess that speaks to my flexibility. Jiena l-esperjenza ta' sixth form tiegħi kienet interessanti, cause I committed the ultimate betrayal. Oh, right. Li mort minn sana Luigi għal della Sal. Cue the boo sound effect. Meta tkun fi Twilight u minn werewolf issir vampire. That's the vibe. I love Edward Cullen. I love a good metaphor. Eva. Look, to be honest, Edward was always sexier than Jacob, so it would only make sense to switch from the werewolves Well, to the dak huwa vampiric. fatta. Imma Twilight imbagħad li għana assoċjaħ mas-sekondarja. Again, So- dika kienet il-fazi fej għal xi raġuni people in my classroom were feeling smart. Għax kienu jiftħu l-ktieb li suppost konna nużaw fil-klassi. U jżommu Twilight qoddim. Għallna s-sorta kienu din jaqraw. Ija girl, imma dak il-ktib ta' Twilight kien fih daqs briksa. You really think the teacher is not Who on you to you? fooling? Who you fooling? Verament. Le, jiena sixth form, vera moment, ma nafx, jiena n-romantiċizzaħ iż-żejjed ġo moħħi, ma nafx għala. Speċi anka, jiena l-ideja li nitkellmu fuq sixth form ġiet mill-fatt li issa li il-play li nikteb ma' Alex, shout out Alex. Shout out Lil Alex! Ja, il-play li nikbu fl-imkien laħdet tella minn Teatru Malta hija bażata fil-fatt fis-sixth form. Issa aħna ddeċidejna fuq hekk peress li, you know, it-tema hija li nindirizzaw xi ħaġa żgħażagħ. Imma isna mal-ewwel grafitajna lejn sixth form għax għandna ċertu faxnu lejn da żmien. Isu like ismin fejn bdejt nagħmel ħafna affarijiet għall-ewwel darba, like kont openly gay, sajt nilbes dak trid, anka like bdejt nesplora s-sessualità tiegħi, kont f'bento għall-ewwel darba li waħda minn isbaħ esperjenzi u memorji li għandi. So vera nassoċja momenti sbieħ ma' sixth form. Ma wkoll naħseb għax inqablu ma' sekondarja. U sekondarja nqablu ma' l-arja ta' ħajti mbagħad. Le, jiena sekondarja vera kien żmien sabiħ, jiena speċjalment. Look, I'm not saying that I wasn't picked on jew ma kien hemmx momenti. Le, fair enough. Imma especially after minn form 3 il fuq, our year became really, really connected. Like, nemmen li anka jekk kellna kulħadd kellu l-klikek tiegħu u hekk, everyone was friends. Anka jekk kien hemm nies li fil-klassi forsi nkollu you know bil-batti bekki jew jaqbdu ma' xulxin, everyone was on good terms. Il-vibes Ma kienu kenniex okay. hatred bejnietna, and that really intensified itself in Form 5 fej meta realizzajna, wow, this is our last year together, mbagħad ħanaddu minn dil-bidla radikali fej dawn in-nies li lna narawhom kull jum. Jiena għal 6 snin għax tħalt fil-grade 6 fl-iskola fej kont immur, imma ħaddieħor kien ilu flimkien mill-pre-grade.
And like, wow, it's the end of an era, like really and truly. High School Musical who? Bdejna nqattaw il-breaks dejjem kollha flimkien is-sena kollha bil-qeda f'circle kbir f'nofs il-ground. It was Girl. It was very kif tajt? Emotional. It was emotional, it was also a bit kind of like il-lallux antipatija ta' nies għaw dat ċirku fih. Literalment, jisom ħajamlu is-summoning ta' demon f'nofs il-ground. But it was very that, and it's like, Wow, I wish I could relate. Jina eżatti kif tlaqt mill-Form 5 blokkajt tal-klassi fuq Facebook. le, that's the opposite for me as well. Like il-klikka mbatti ITI li kont inqatta l-iktar żmien magħhom, għatanna group chat attiva fejġi li ngħidu hey, u like my best friends to this day, waħda minnhom hija Nicole li jilna ħbieb minn mindu konna fil-primarja. Because you go way back. We go way back. Like she's the only person who's not family who I've known for like a significant amount of time in my Eżatt. lifetime. Aha. So yeah, u mhux qed ngħid li sixth form kien żibel, ma kienx żibel. I made some good memories, I had good friends, imma I think I cherish my memories ta' dawk l-aħħar 3 snin ta' sekondarja aktar than I do. Laħani, ifem, jina kelli dik l-esperienza fejn, tħalt skola tal-knisja, sekondarja tnejn, tħalt skola tal-knisja, subin biss, u kien ovvjament iż-żmien fejn bdejt niskopri li jiena kon gay. Allura, jiena minni meta kont żgħir diġà kont introverta l-alla, ma kont inkellem il-ħadd. U kont ukoll nissupervja ħafna speċi. U mbagħad on top of that hemm il-fatt illi qed niskopri li jiena gay u ovvjament iċ-ċajta per eċċellenza tal-klassi ta' sekondarja hija ħaħa gay. Haha, gay. Granted, però l-ewwel persuna li qatet li jiena kont gay, except nies li ħbib li kelli online, kien xaħat fil-klassi tiegħi, shout out il-Luka, jekk qed tisma' Luka! Imma ħanejlek, jiena nħares lura l-aħħar 3 snin tas-sekondarja, eventwalment kienu okay, Form 5 kont pjuttost kontent, imma dawk l-4 snin oħra jisni kien hemm ħafna affarijiet personali li kont qed ninnavga jiena li ma jewnewniex nieħu ħafna gost dak iż-żmien apart il-fatt li ma nafx ħassejtni ristret ħafna f'diversi modi li ma stajtx inkun min jiena, ma ħassejtniex komdu li ngħid il-ħadd ieħor li jiena gay, aktar u aktar meta waqt il-lezzjonijiet ta' religion jibqgħu ħampqu dwar, Gay is bad. switch u x'naf jiena bla bla bla. Allura mbagħad is-sixth form vera kien moment ta' ħelsien. A page had been turned. Verament, anka l-fatt li sempliċement stajt nilbes il-gwardarobba tiegħi stess l-iskola. L-impatt li kella dik. To be fair, jiena ma mbagħad nistax nenfasizzaha. hemmhekk ukoll kelli like esperjenza opposta because when I left secondary school then I started struggling a lot with like body image. And especially since I was in a girls' school and then we went to a mixed school, sintendi għax sixth forms kollha imħaltin. And I started realizing that, I don't present myself like the other girlies do. And maybe I was still in that phase where I was in denial about my sexuality in my first couple of years of sixth form. And I was like doing a lot for the male gaze, unfortunately. So I really was uncomfortable in the way that I presented myself. And I really wished sometimes that we still had a uniform because I wouldn't have needed to worry about, oh my God, senilbes. Very fair point. Yeah. A uniform is a really good way to kind of not deal with that stuff. And it's like everyone's wearing the same thing and it's comfortable. I mean, jiena tracksuit tal-iskola kienet mega slej u vera kont nħobbsni komda bija. Tas-sekondarja kienet slej, kont komdu fiha. Imma, again, aktar meta nqabbilha mal-esperjenzi quote unquote negattivi li kelli s-sekondarja minn dak il-lat li sajt nilbes l-affarijiet tiegħi. Għallija personalment għamlit differenza kbira, imma nifhem kompletament mbagħad il-perċezzjoni li kollok inti. It got better ta' Għaxem ċertu livell ta' ugwaljanza wkoll ħadd m'għandu ħwejjeġ aktar għal-jien, ħadd m'għandu ħadd m'għandu Eżatt, ċertu m'hemmx dik mod. il-kompetizzjoni ta' min ġej b'xi ħaġa tal-Adidas, whereas me, I might have not necessarily afforded that, so I was like, but it was less about that for me, and it was more about having to present in a certain way and not feeling 100% comfortable with the way I was presenting and the way my body looked. And it did get better, like towards then the last year, xina mit 3 snin mbagħad spiċċajt sixth form. Going into uni, I started, getting more comfortable with the way I looked because it changed a little bit as well. Imma sirt nesperiment aktar b'dak li rrid nilbes u kif rrid nippreżenta ruħi, u ovvjament then going into uni, being a theatre student,
I was feeling like more in my oats, you know? I'm an art student. More in my oats. Yes, more in my hafur. Feeling my oats in my element combo collab we never thought we would have. Għax inti għaqqat, like, in my element, so feeling my oats, what in my oats, u vera ġbitni. U rrit nenfasizza kemm ġbitni. Imma mbagħad is-sentenza li tina m'għamlet l-ebda sens anqas, so. Yeah. Anyway, inti semmejt punt vera interessanti però, like, minnu tajlu dwar il-male gaze. U dik... Male gaze, G-A-Z-E, not to be confused with G-A-Y-S. Male gaze, imma fil-kas tiegħi, male gaze. Both, male gaze squared. L-omosessuali irġiel. Għaliex, għavolja kien moment sabiħ fejn nistajt nesplora, like, is-sessualità tiegħi l-ewwel darba. U bat nirrealizzaw wkoll kif peress li jiena ma kelli l-ebda esperjenza f'dak il-qasam kemm kont one insecure, imma wkoll kultant id-disprat, speċi niftakarni like anke meta konna mmorru paċevil jew hekk għall-ewwel darba, isni dejjem nipprova nilbes biex nintoġo u jekk ħan kunu jiena flek niġu naqa' tipsi nkun ekstra għall-ebda raġuni ħlif biex nipprova niġbed l-attenzjoni tas-sebien. Unħares I'm like, stand up! But I think everyone had that phase. Għax it's really weird, especially meta tkun qattajt 10 snin minn ħajtek jew 5 snin minn ħajtek ġo skola jew tal-girls biss jew tal-boys biss. There is an element of comfort, I think, to that, because I don't know, automatikament jiena minn dejjem kont inħossni forsi iktar komda mal-bniet. Once, it's such a weird progression as well, because when I was in primary school, I experienced bullying and I was bullied predominantly by the girls in my class. Okay. Għax kont fi skola imħalta fej il-maġġoranza tal-popolazzjoni tal-istudenti kienet subin. So jekk konna fi klassi ta' 24 kien hemm 20 boy u 4 girls only, so konna f'minoranza, so there was always the queen bee u Miss thing. kienu iktar il-girls li kienu jaqbdu miegħi. But then when I switched to an all-girls school kelli dik il-biża, so what if I experienced the same thing again? But then I realized that like in general it was comforting li as someone who is attracted to men as well, I didn't need to kind of feel worried about, oh my god, se jaħseb fuqi dal-boy, jekk kolli crush fuqi or whatever, jew jekk kolli crush fuqi or whatever. That was still when I didn't even think about liking women, intendi. But it's quite a radical change li tmur ġo skola imħalta and it's like there's this kind of new dynamic that didn't necessarily exist before. Ovvjament naħseb fil-kontest tal-iskola l-lum inbidlet dik, għax aħna nitkellmu wkoll minn esperjenza fejn no one was out, jekk inti kont tagħti ħiel li inti effeminat jew li inti iktar maskili minn tfajlet oħrajn jew li inti għandek taf kif dik l-attrazzjoni lejn tal-istess ġenru, you were bullied, naħseb li affarijiet forsi xi ftit qed jinbidlu issa, u anke fil-kun tal-iskola sekondarja ikun hemm iktar openness u iktar tipo diversità fil-popolazzjoni tal-iskola. Jiena fis-sekondarja ma nafx ngħid eżatt, però naħseb għandi l-impressjoni li llum il-ġurnata hemm ħafna aktar viżibilità f'termini ta' nies li jesprimu dilhom infushom kif jixtiequ is-sixth form. U naħseb dik ħassejta wkoll onestament meta tħalt jiena. Speċjalment meta mela jiena sixth form minn 2015 sa 2017. U il-partner tiegħi, din naħseb ġieli semmejtu fuq il-podcast ukoll, imma il-partner tiegħi kien mar sixth form 5 snin qabli. U id-differenza fl-attitudni, fl-imġiba tan-nies hija radikali ta' taħt fuq. Fejn dak iż-żmien fejn meta tħalt jiena, isni, again, ħassejtni komdu bżejt li nkun out mill-bidunet, sħabi wkoll, speċi kien hemm dan ċertu komunità ta' nies li voli qegħdin jiskopru lilhom infushom. Xorta waħda għandhom dak iċ-ċertu sens ta' identità li diġà għandhom idea ċara ta' min huma kif jixtiequ jesprimu lilhom infushom u kif iġibu ruhom. Mentri dak iż-żmien xorta waħda l-atmosfera kienet kompletament differenti u ħadd ma kontx tara nies jilbsu aktar ngħidu eċċentriku jew naqra aktar jajjat jew taf inti ma kienx hemm dik kontra l-oħrajn. Milli nista' nifhem jiena ma kienx hemm dak is-sens ta' libertà. Isu xorta kien kulħadd vera uniformi minkejja li mbagħad kellhom il-libertà li kieku riedu li jesperimentaw iktar bid-dera tagħhom jew bl-espressjoni tagħhom. Iva. Jiena naħseb li hemm ukoll bżonn li nsemmu l-fenomenu tas-sixth form li hija naqa' toxic fil-kuntest ta' parties għax l-ewwel konna tinsemmu il-male gaze
u li jkun hemm tibda timbed id-dinamika ta' forsi anka kompetizzjoni bej il-klikek u bej il-ħbieb ta' min ħajabbil il-min u jekk konna party ma kemm ħriġt nies f'dak il-party. And I remember, I was a late bloomer in terms of like experimenting with my sexuality and going on dates and whatever. I had my first kiss tkun tiġa tkellimni għadi f'episodju preċedenti when I was already 17. Kont sixth form. But before that, I wasn't very comfortable, like li kont imur party u just għadni sal-lum, like jekk imur party, the likelihood of it is li anka jekk kun hemm xi ħadd joġobni mhux se mmur fuq u just naqbad nitfa' wiċċi fuq uċċu, you know what I mean? I felt like that was so weird. Imma nħoss li kemm domt sixth form kien hemm dak il-pressure li jekk ħammorru party, it's like Isa ħatilħaq il-qċat inti toħroġ ma' xi ħadd. The peak of the party isn't even going to the party and enjoying yourself. It's the next day. No, it's the next day fejn kulħadd jibda jaqsam l-istejjer ma' xulxin ta' min ħareġ ma' min u kemm l-istess persuna ħarġet ma' nies differenti. And it was so toxic, and I feel that's part of the reason why I didn't really enjoy going out fil-kuntest ta' clubbing u parties u hekk, because now I'm enjoying it more. Aspettattiva li jek inti mux ħatamel dil-ħagġa, ma anka forsi fuq level personali, okay, fallejt. And that changed, I think, with my friends meta mort dal-asal. To be honest, it changed. Mux qed ngħidlek li ma konniex noħorġu li n-nies tal-klikka tiegħi ma kienux joħorġu ma' nies u ma kienu imma I felt like I had a group of friends, very luckily, who made it they created this environment within the group where I was able to just be myself and be who I was. Unfortunately, I didn't take advantage of that as much as I could have, għax kont għadni xorti ħafna u niftakar many instances where perhaps when even fid-dinamika ta' lunchtime, jekk kulħadd kienet jitkellem u hekk I was perhaps not as outspoken at the time as the others were, but they really did help me kind of come out of my shell more. But I felt like if we went to a party and I didn't make out with anyone, it wasn't gonna be like death penalty at the end, you know what I mean? I didn't need to feel embarrassed or whatever. They were very like, girl, you do you, tiġi toħroġ maħna, whatever. Like, I felt like I had with them. So dik il-pressure forsi xorta kont inħossa u xorta kont nkun in my head, oh my god, il-ħbib tiegħi ħarġu jiena ma ħriġx ma' nies, you whatever. But I felt like it was a lot more comforting. Fair enough. Jina mill-perspettiva tiegħi naħseb li ħafna mill-pressjoni aktar minn sħabi kienet ġejja minni fil-verità. Għax noħroġ ma' xi ħadd jew le huma ma kienu jiġu għawmu. Imma ġist kelli dik il-pressjoni u forsi mill-insigurtajiet tiegħi nnifsi li jekk mhux ħanoħroġ ma' xi ħadd mela I'm not worthy. Eżatt lejn x'nu l-punt biex nibdar. U mela, sixth form l-ewwel mort junior college jiena u il-grupp ta' ħbieb li għamilt hemmhekk kienet involvi il-Kirsty għax jiena hemmhekk sirt naf biha. Sirt naf bija. I discovered the existence of a Kirsty. Eżatt, post 2015. L-emmek fej sir naħbieb u formajna dal-grupp ta' ħbieb konna jisna xi like disab kollox, jekk mhux sejjer żball li Madonna, if you know me from back in the day, l-għonet I apologize. Second of all, jekk tiftakar il-kelma ragatanga, għax dak kien disem tal-grupp ta' Ragatanga. Wara dik id-diskata għasereħe. Hi minnom jgħidu, ragatanga. Thank you. Dik Jaden ħarġ bijak, mux serjes. Well, shout out to Jaden. You are very ragatanga. Verament. U ħadejlek, jina vera ħosni grata dak il-grupp ta' ħbib li kelli, għax, again, ħassejt nirsajt nkun min jiena. Mod miftuħ u jisna, okay, fine, kulħadd kellu l-insecurities tiegħu li kienet jġielet kontrihom, imma fl-istessin speċi konna ninkorreġġi xulxin biex nagħmlu hekk bla bla bla. Ovvjament, kifet, sixth form qisu żmien ta' tranzizzjoni u żmien fejn anka f'kuntest ta' ħbieb u ħbieb ġodda li qed tagħmel qed tifhem id-dinamika inti kif u qed tifhem inti minn inti u actually xi tfittex fil-ħbieb jew fir-relazzjonijiet or whatever. So ma jfissirx li ma kienx hemm mumenti naqra tossiċi mhux qed nikkonta swaba lejħat ta' xina wkoll. Eżatt, kulħadd tagħmel xi ħaġa naqa' tossika f'ħajtu. U kien hemm ċertu pettiness u bla sensati li faċilment stajna ngħaddu minn ma ħarsu dak iż-żmien
hello. What the fuck? Dak x'kien. Aha. Imma le, for the most part naħseb li kien moment kien integrali ħafna l-mod kif sviluppajt. Ija, u kien important naqbel miegħek ħafna li jkollok dak il-grupp ta' ħbieb li you support each other and you give each other confidence to be who you really are is really helpful and really important f'dik il-fażi li nkunu ta' meta nkunu sixth form. Għax ikonna like kemm 16, 17 and it's really nice to have people who like jekk tgħidilhom jiena nħobb it-teatru, dak li sibt jiena pereżempju fi sħabi when we had Lasallian nights and I auditioned, they were so supportive and everyone was kind of pushing me to do that and everyone's like u minix ngħid li l-ħbib li kelli Sana Luigi ma kinux l-istess, imma for some reason I have one friend from St. Aloysius who I look back and I really had that dynamic with him where I felt like I could be myself. There was no judgment. Konna najdu ċiċati. Like I had the same kind of friendship with him that I have with you now. Slay. Intqajt miegħu inti l-biraħt lura nerve. Għalek. Matthew. Okay. Il-għalik minnix nafu daqsek. Matthew li nafu minn sixth form. That was the first time I have seen him in a really long time. Tal-kappell. Tal-cowboy hat. Oh my Yeehaw. God. Matthew. Ħajkol intolbok dak il-kappell, please. So my friendship with him is a really good memory I have from my experience in St. Aloysius. But for the most part, for context, jiena tlaqt minn San Luigi għaliex ma kontx għaddejt mis-psychology like all of my year that year. But I decided that I didn't want to do the resit because in general my experience at St. Aloysius wasn't as fulfilling and satisfactory as I thought it was going to be. Sure. It was on me għax jiena ddeċidejt li mmur hemmhekk għax marru hemm sħabi wkoll mis-sekondarja. But then sħabi mis-sekondarja kellhom nies li jafuhom hemmhekk diġà and I didn't necessarily feel like I always fit into that group because that group was preconceived. Fair enough. Probably it was all in my head, because like Le, of course ma- they kept me included and Le, whatever. fair enough. Ma kultant jmin id-dinamika, like, yo, memx fattur jew Eżatt. kriterju wieħed li Eżatt. jiddetermina inti kif ħatinġib ma' ċertu grupp Nies, jew eżatt. dinamika. I mean, if it didn't hit, it didn't hit. Eżatt, Ma and then- jfissirx li għattor taħħom jew għattor Eżatt. sempliċement kwistjoni ta' Eżatt, dinamika. and then it's like, meta mort la sal, I didn't know anyone. I really had the opportunity to choose my friends. And I was Dik very tibdel happy with the il-perspettiva friends I kompletament, chose. u, Like, aha. I had a good group of friends, which as I said, really helped me open up and kind of explore myself a little bit more. Ekku, le naqbel miegħek u jiena grat ħafna wkoll tal-fatt li kell l-opportunità illi nfittex dawk il-ħbieb u nagħmel dawk it-tip ta' ħbieb. Anka kelli experiences bih, jien ma kellix teatru, imma fit-tieni sena ta' junior college kont fil-isware. Kienet l-ewwel darba li għamilt drag tipo pubblikament u sfint Baby One More Time. B'dan il-leħen! Inkanta dik id-diska b'dan il-leħen! U Għalfejn, it-kataħab dak il-leħen! I suppose kont like kienet Alice in Wonderland u imma xi like verżjoni adattata ta' Alice in Wonderland Evil Queen. xi stepsister in Sage Nigġi. Anyway, il-puntu l-kelli d-tarbija konta tingarraħħa madwar il-park u vera ħad buzz. U koll like dak il-żmien fejn sirt ħabib ma' Leja u ħafna nies oħra like Realian! Rhea? Realian! Rhea. Realian Muscat! Wow! Kien dak iż-żmien fej vera mirt ħbib tal-ġen like fil-komunità tat-teatru għax again ma komx tħart bit-teatru junior college għax kont qed nistudja l-lingwi imma insomma l-teatru kien A level naħseb dak iż-żmien. Intermediate kien. Intermediate biss imma tħart ħafna aktar like f'dik it-tip ta' komunità u vera ħad gost. Like The Slay kienu koll żmien was fejn sirt naf Slay. il-nies bħal like Alex, Amy. Shout out il-Amy, vera nħobba, vera leġenda. Ma nafx ta' fiex il-Amy Cordina, ma she's Ma nafix. vera leġenda, ikona u vera qalba tajba. Għandi pipi. Girl, dik mish reazzjoni li stħoq ila Amy. Dik toqgħod tisma' Inni naħseb fuqa 5 il-podcast. minutes, ma sorry Amy, għax t-zvera għandi pipi. Dik toqgħod tisma' l-podcast waqt li tnadda fid-dar. Good. Tisma' That is exactly the demographica li rrit nolqot. Lady Housewives. Amazing. Honestament, inti tagħmel pipi u titnalqu din Ix kemm ilna nparlaw? għad kważi nofsija. Well then. Nistgħu naslu l-konklużjoni. Il-konklużjoni tiegħi hija li jiena nispera li l-esperjenza ta' sixth form tagħkom kienet waħda pożittiva fejn esperjenzajtu daw l-affarijiet sbieħ fejn kellkom grupp ta' nies li jissapportjakom u fejn intom ħassejtukom komdi. Għaliex naħseb dik hija l-iktar parti integrali li tkun sixth form li fl-aħħar tibda tesplora lilek innifsek
u jisek tiskopri xi tħobbx ma tħobbx, xi jogħġbok minn inti. Ekku, imma nixtieq nenfasizza wkoll illi forsi jekk xi ħadd li ma kellux din l-esperjenza jew forsi wkoll qiegħed sixth form bħalissa u mhuwiex iħoss dik is-sens ta' appartenenza ġewwa sixth form, avvolja aħna konna privileġġjati l-esperjenza kienet pjuttost pożittiva, it's not the end all be all No. għall-identità tiegħek jew għall-esperjenza. U xorta meta tmur personali l-università l-affarijiet ħajinbidlu totalment. Ekku. In-nies li tkun intqajt magħhom għal sentej sixth form, the chances of them kind of still being your friends, to be honest, when you're in uni, are not so high. Għax kulħadd imur mbagħad jagħmel kors differenti. Sixth form issir taf ħafna nies uħud minnhom Ħajqbgħu hemm, il-ħbiberija tkun qawwija Saħħitha tibqa' biżżejjed, tippersisti, oħrajn eżatt. tinduna li forsi okay ma kienikx like kbira daqskemm ħsibt, but that's also fine. Għax Eżatt. in-nies jinbidlu, in-nies Eżatt. like jikbru. So, you know, biex in-nies nagħlaq- jikbru. In-nies jikbru. Facts with Kurt Wimbajsa. I'll be here all week. Jiena biex nagħlaq xtaqt insemmi it-tlet affarijiet prinċipali li The jidħlu three f'moħħi. pillars Ija, of the it-tlet sixth pilastri- form. It-tlet pilastri or horsemen of the apocalypse ta' sixth form kienu Drake, Hotline, Bling. Hotline, Bling! Oh my god, jiena ġifri kont ġa it-tieni sen università le. 2016 kienet. 2016 Jiena jiena bejn għamilt l-ewwel sena lejla, jiena tiegħi. kont l-ewwel sen università. 2016 għax jiena l-email tiegħi bid-.16 jispiċċa. Jina .17. So, what now? Dak l-ewwel pilastru. It-tieni pilastru huwa Divan Turkish li huwa this is a shout out to my JC girls exclusively għax dan kien. Imma speċifikament iż-żmien ta' qabel like 2018 għax ma tagħlaq. Divan kien Turkish. Tal-ġen, meta Ottoman who, posh Turkish who, they do not compare. Għax ir-reps ta' Divan, not only were they cheap, and they were inta tħares lejja. Għax Divan Sufan. Sufan Turkish. Sufan Turkish. Sufan Turkish kien jagħmel l-aqwa reps għad-doqt. Dak li kien jaqdik dem kien vera kien tħuli u vera kien tal-ġen u dem kien jitkellem ċertu accent vera qawwi tork u jisqasitu sos, you want sos? U vera baqgħet it-temperata ġewwaki. You want vera sauce? nħobbu. Dak it-tieni pilastru, sfortunatament nbatala. U naħseb ma jaħdem ma' Ottoman Turkish. I love capitalism. Anyway. The gentrification of the Turkish food scene in Literalment. Malta. U it-tielet pilastru huwa il-doggy Snapchat filter. Girl, don't even get me started fuq id-doggy Snapchat filter u l-flower crown filter, okay? It-chokehold. Il-chokehold, il-gorilla grip. Jiena niftakar xrajt l-ewwel iPhone tiegħi fit-tieni sena tal-sixth form tiegħi dal-asal, so in the grand scheme of things fit-tielet sena sixth form tiegħi. U kif niżilt Snapchat fuq dan l-iPhone? u Your dak- life was never My the life same. was never the same. A-levels, memories, jiena mandi l-ebda memorja tal-A-level, ħlif selfie partikolari li ħadd. Waqt li kien għaddej Coachella l-Amerika, and I was like, oh, the Coachella vibe. U ħadd selfie bil-flower crown u it was the selfie of the year for me. Like, kien il-profile picture tiegħi fuq kollox. Jien għandi dak irritta, data lajnieħ fuq il-ħasma l-bas. Tijaj bid-doggy Snapchat filter, xar offa, beta moment. You really invented volume inti. Verament. Back in the day. Ija, u dak kont namlu dik ukoll, like dik bi protesta miż-żmien tas-sekondarja fejn like ma sajkx intawal xara kif xtaqt u bla bla bla. Granted, jien ma kontx nieħossiebu sixth form, like that just kien kont inħallih nikber. I'm like, Unruly. fuck it, we ball. Naraw xi ġri. Dak li ġara. Was it for good or for worse? Well, for No better or for comment. worse. So kienet l-espressjoni. For good or for worse? Kontet infittex. Anyway, may I be dismissed issa biex imur nagħmel pipi? Il-bewla tajba, Iva. Aħna narawkom Minna u għas-segment ftit ieħor. illi imiss. Imxenqin għal naqra ikel tork, rap li tinżil lek għasel, it-toma tal-ħaruf, id-dub tal-qreb, mela sergwu il-paġna tad-van fuq Facebook u għawa ġurnati bl-ikel li sena ħorġu. Sfortunatament issa maluqin, ġifiri jenu kif follow jgħalna to be honest. Imma tistaw iżomuna fil-memorja ta'kom. Divan Turkish, 2015 to 2017.
Għandi bżon nitfowa. Bro, il-lum is-sejħ tan-natura kollha. Verament. Niskuża ruħi, jiena x'jiena umana fl-aħħar mill-aħħar. Ħsibtek il-infant, to be honest. Għat maġid. Dik is-som dal-fejn id-nija, dik vera random. Ma nafx. Like- Jina għadni rrit nżid fl-episodju li għadda inti għed ha u nizzilta ma zittix fil-soundboard. Ha, dak huwa t-tieni ċans tiegħek biex tagħmilha. Grazzi, issa nagħmilhom kollha flimkien. Għamilti tiegħek tagħna. Shout out first of all. Waqt li kont qed bul kont qed inwieġeb il-mistoqsijiet li tafgħu fuq il-poll fuq Instagram. Okay, first of all, nixtieq Il-lallu dak il-kostum. Craig f'qajt lalla, Keith f'qajt lalla, flimkien f'qajtu lalla. Oh, the mug was beat. The mug was beat, the wigs were on, the outfits slayed and they slew, okay? Verament. Jiena l-moment favorit tiegħi minn nerv kien fl-4:30 ta' filgħodu kif konna tħallna fit-taxi, tat-taxi qed jistenna. U Craig ġie ħabbat mat-tieqa bil-mikrofon jagħmlilna intervista u jaħasra biskim tat-taxi baqa' jistenna Ma pazjentament. rridu nispjegaw x'kienet il-mistoqsija. Intom kemm ilkom l-aħħar li bassejtu? Imnalla tat-taxi kien barrani, ħanajduha kif inhi. Jiena kif għalaqat it-tieqa wara li talaq Craig Aħna ġast tatlu skappajna hate grazzi. Jiena Thank you for naħseb waiting. jiena naħseb dak it-taxi driver m'għandna esperjenza crack trip, like sakemm domna fil-karozza. Jina miegħu. bdejt għaxin ma mill-accent ma sajx nduna kienx. Asjen, Loki kien vera mazzinu, ma kienx Malti, kien Ma kienx kellu Malti, xeħta ta' hija. xi Svediż jew Norveġiż. Aha. Xaħġek. Amma jina bdejt nejt istra, peress li kont għadni fil-dubju kienx Malti u le, aħna diskutejna, aħna sajna nrekordjaw episodju tal-podcast. Dak Fit-taxi il-taxi ride driver. home fl-4:30 ta' fil-ħodu. U darħin kollu kont qed naħseb bejni u bejn ruħi istra. Immaġina dat qed jifhimna. Like, literalment, ma kull sentenza li ngħidu, iċċello li ta' moħħu, Jit- jonqsu joqsu. bil-bosta. Anyway, Dak huwa l-effett li konna aħna fuq in-nies. yummy. Fil-fatt riċentament kelli konversazzjoni ma' xi ħadd fej I just 100% needed to straight up ask them if having a conversation with me feels like a crack trip. They were honest and Did they you said need- yes. Did you I need some needed, kind għax- of validation for Le, that ma kelli bżonn statement? il-validazzjoni, kelli bżonn naqra persuna esterna minn dan A id-duo. third party, A if third you will. party, okay? Xi ħoss meta nkun qed nitkellem jien. Għax you and I are on the same level. You and I were born to die. Do you know what I mean? You see what I mean? Dak ma kienx l-effekt li rint. Anyway, ACs. il-produttina tal-lum hija lejsi hija menna bħalissa tikolli ir-rehearsal Spazju Kreattiv għal Nostrum. Shout out again Ħanati pawż hemmhekk biex intikom ċans tmur taqtaw il-biljetti. Happy birthday Ben, għax naħseb Illum il-birthday ta' Ben. Benjamin, awguri feluq snienek. Prosit tal-program, fellow sninek, the closure of your teeth. Apposta ta' etta. Jim ma taħġ. Il-fatt li kellek bżon kwarta biex irrealizzajt, disseħeb jinset- tal-potato solad. Jina ktibt għal-min marrax il-beautiful text message, jina ktibt potato salad, tled l-xidarbtej. U mandunax. U mandunajx, bat like. U jien irrispondejtu b'potato solad biex jinduna li nitnejek bih u mandunax. U bat ktibta, I was like, oh, damn, Anyways. that's crazy. ACs. Happy birthday l-potato salad favorit tijaj Benjamin. Anyways, U insomma, u lejsi istra vera jkun kiesaħ. Grazzi tal-li segwejt il-ħasma. Dik lejsi. Appartik ċajt imma, għax lejsis. Imma intollerabli men li għamdi bżon hu sweater mi għax inkella niksa. Very that. U specialment meta inti ma jkollokx like kontroll fuq it-temperatura tal-ACs. Għax motu mbagħad inti like Tirregola. tirregola. Imma ħaġija li ħafna l-ACs kollha manifatturi differenti għandhom modi differenti ta' kif ifasslu il-remote. Eżatt. Allura, u l-ACs għandhom ħafna settings differenti. Għandhom il-fan. Għandhom il-heat. U jien naf Għandhom meta il-cold. tgħidilhom, Għandhom il-dehumidifier. Imma anka l-cold, jekk inta tgħidhom 25 degrees, not all 25 degrees Are the equal. same. Disseħeb ta' sizes ta' zrabe. Men.
Allura spekxi, l-ewwel irid noqgħod ninnaviga x'inhi t-temperatura perfetta, forsi qed inħoss sħana bħalissa, mbagħad eventwalment ħanoqgħod. Forsi bħalissa qed nifriżem u eventwalment ħanoqgħod. You know what I mean? So the struggle is real, I get it. The struggle is real. U heads up lil min beħsibu vera jiġi għara nostrum, ġibu xi cardigan jew qmis biex titfgħu fuqkom għaliex inkella siru icebergs. Ta' meta tmorru vakanza l-Ingilterra u tixtru ħwejjeġ biex Dawk adattati għal spazju kreattiv. Qatt ma tilbsuhom Marta. Din hija l-opportunità tagħkom. Yes, come and slay together with us. Please ejora l play. Jina very excitat. Thank you. Diġajt, ma jina very excitat. I mean, ħatara l-Martek on the stage. Mux U għafja dak li il-ħin eċitat. stess ngħid Int ħataqbes fuqi minn fuq is-sit. So daħat tkun Inta ħat id-divorzjani waqt li nkun qed nagħmel xogħli. ħalli batlek text message actually. Ħallu bat id-doq waqt li kun fuq il-play. Ding! Dak ħajkun peress spazju kreattiv ħajkun in the round. So jina ġast nista' noqgħod indur ma' Tista' toqgħod tissultali l-affarijiet. Noqgħod indur randomly nitla fil-park like hey. At some Jgħan point. nkun qoddim net. Għalfej ħat qoddim net. Għax vera rrit nqabdek ansjeta. Jekk imbos bassa xomma dak li trid. Wow. Ek titrattom inti l-membri tal-udjenza tiegħek. Tbossilhom. Mhux lilhom qed ngħid, lilek qed ngħid. Imma inevitabilment ħatasal fid-direzzjoni tagħhom. Ija, minti għamilt għażla konxja li ħataqgħod bil-qeda qudiem. Normalment Għax ma rridx nara rjus tan-nies qudiemi one u Fair. two, I mean għandi l-aħjar veduta, le. ta' sormi. Ħatkun literalment eye level. We've had this experience before meta konna membri tal-udjenza fi spazju. Marjan patattek sabiħa ħafna. Amazing. Imma nippreferi jekk mill nkun fuq wara għax jisek ikollok dik l-intimità mal-membri. Ara ma t-tilx L-intimità mas-solta Marjan. għax l-intimità fimnieħrek titħollok. Koħa ngħidek break a leg, imma onestament Maybe I keep it. Le, men, aħjar ma tajdli xej break a leg, Insomma, alright? inti m'għandekx Mandiġ aktar bżon, sticker. literalment, asbaqali legs to break, okay? No tears left to cry, No legs left to break. Anyway, Daqsek. Yeah, more Insomma. nostrum or else. Jiena l-brudatina tiegħi għax għandna suppost qassamna l-brudatina waħda fil-bidu u Waħda fl-aħħar. Imma għandna ġast spiċċajna nirrednu fuq xejn minn flok fil-bidu. So issa jiena wasal il-moment li nqer fuq il-mayonnaise, mhuwiex kondument li għandu jeżisti. Ta' tinix dik il-ħarsa. Intik dik il-ħarsa, okay? Look, I get it. I get where you're coming from. Wow. Għax Għax jien- dik il-ħarsa. I get it. Għax jiena meta kont żgħira vera ma kontx nagħmlu l-majonez. Imma ngħidlek għalfejn għax għamel ħabta mis-siri mal-lunch kienet jagħmel il-coleslaw kuljum u vera bdiet iddejjaqni u dik tkun u dik tkun Min jagħti coleslaw bħala lunch? meta kien isajjar id-dar dak kif isser like għamilna ħabta jiena ma nafx ma kontx qed Min immur. isajjar coleslaw l-dar? Mis-siri kien chef u kien jagħmel fucking coleslaw id-dar għax kien Mela jaf bħal jagħmilha, Yusuf. okay? U għalhekk sirt ma naħmlux il-majonez, imma mbagħad like ġieli tmur ġo restaurant jew McDonald's għal mod tal-kelma. U tant ikollhom għażliet li it's like qas nafs naqbad nażel u l-ketchup jien verament idejjaqni. Il-ketchup vera idejjaqni b'qawwa u Anka b'saħħa tal-Heinz. kbira. Kollha idejjaqni, il-ketchup idejjaqni ħafna. Girl, issa Okay? jiena mbagħad ketchup jekk ma jkunx tal-Heinz I'm quite picky. Jiena ketchup l-ideali tiegħi huwa tal-Heinz, they really hit that sweet spot. U tal-McDonald's. Issa Yeah. tal-McDonald's ma nafx tal-Heinz. Il-ketchup imma vera idejjaqni. Vera iconic. Imma allura I'm left with like one option jekk ma jkollix abtit inkun esperimentali b'dak li ħani jkoll. Girl, Majonez. uża HP U sauce. l-majonez men, meta jkollok il-fries with just some salt and pepper u tbillhom fil-meju, vera jiġu tajbin. Do not at me. Jiena ħanet jak. Għaliex l-alternattiva tiegħek hija l-HP sauce. Għandna it-tjubija tal-brown sauce disponibbli fil-pajjiż. Il-brown sauce għatlek l-aħħar darba jiena, min għamilx għalih. I mean, dik il-fat li għandu tomata vinegar daqsek qawwija, miex neċessarjament my fav. Amma it's a bit, Jiena adventure. sodisfatta bil-majonez, grazzi għall-erwieħ. Gawdi, il-majonez. Anka il-majonez din men mhix tista' għal-gawdi, tużaħ eħe. flok butirjek, tur ħanajdek simple. Ew, Simple. Ija, ftini ċans nispiċċa, men. No. Mitini ċans nispiċċa toast, Ma men. ħaqekx tispiċċa. Bil-majonez, unbodġa slices of fresh tomato, salt and pepper fil-wiċ. U għajdi xinti tikun. Verament xtaqt li inti maħallejt, nishtiq li maħallejtekx tispiċċa. Bro, Għax it got worse. We've been through this before. Inti għandek tastes fil-kelli u ma verament min ma jħobx il-mortadella, min ma jħobx il-pistacci. Il-mortadella sirt napprezza ħafna. Well then, anka l-banuffi wara li għamiltlu slander li ma bħalu meta temmajtulek kiltu. And you know what the gag is? Illi jienu mbagħad il-majonez vera jġobni f'kuntest ta' deviled eggs. Dak vera tajjeb. Iġifieri inti tħobb id-deviled eggs fej for context. Għax hemmhekk, okay, listen, il-majonez x'inhu? Il-majonez huwa Bajt żejt u bajt, eżatt. Fil-verità,
Jiena meta nikol chips, it-toma tal-bajt ma tantx. Girl, il-mayonnaise m'għandux toma ta' bajt either way. Naf li m'għandux toma ta' bajt. Mela allura toqgħodx tuża dik bħala skuża. Li fil-kuntest mbagħad ta' aktar bajt, it-toma ħad toħroġ aħjar, so f'dak il-kuntest nista' nkawdi aħjar. So what you're saying is you like seasoning your eggs with more eggs. Yes. And I stand by that statement. Għax il-bajt huwa Bil-bajt. bil-bajt. I love bajt. Grazzi tal-li segwejtu l-ħas mal-bas. Il-bajt mal-bajt. U l-bajt it-tajjeb. Iva, jiena mbagħad inħobb nagħmel dik il-ħniżrija fejn in-nies iħaltu l-ketchup u l-mayonnaise u jagħmlu l-burger. Dik hija xi ħaġa li vera ddardarni. Il-fatt li jeżisti like tista' tixxi tal-Heinz mayo ketchup hija xi ħaġa li onestament like thinking about it makes me feel nauseous. Li tafx xi dajdarni, il-fatt li l-Heinz ibbijaw just mayonnaise normali. So what now? Taf xi dardarni li il-preżenza tiegħek qudiemi bħalissa. And yet here we are. Insomma, mayonnaise is not a real condiment. Mayonnaise is there to stay, bitch. Mayonnaise inħoloq mill-gvern bħala social experiment. Li irnexxa. I don't think so. I think so. Well, honestament, irnexxa on the grand scheme of things, għal kulħadd iffissat bil-mayonnaise ħliefi for some reason. Literalment. Like, I'm not winning this war. Good. Zik ta' mayonnaise, no. Din għal-mayonnaise. Ara, int taħseb fuq il-mustarda. No. Int biss. Jena, look, honey mustard, per eżempju, a sauce that has mustard in it, fine. Imma mustard waħdu. Il-mustard waħdu għandu toma ta' kima għalija, u ngħid l-istess dwar il-wasabi. They have a very particular taste li ma toġobnix, I can't. I love it, għax dik it-toma ta' kimika, like dik it-toma vera pikkanti. Imma it's not like a pleasant spice, it's this kind of, it tastes fake to me. Ħafna mustardi differenti. Ma nafx, jina ma toġobnix. Le, fair enough. I mean, I'm more eager, more ready and accepting li naqbel miegħek fuq dan il-punt milli fuq tal-mayonnaise. Għax il-mustarda nista' nifhem ukoll like mhux għal kulħadd naqa' spices żejjed jew forsi t-toma naqa' mhux ħabba l-spice iddejjaqni, il-flavor anke l-wasabi, it's like ma toġobnix it-toma straight up. Wasabi ukoll like diffiċli nikkalkola meta mmur nieħu sushi kemm ikun qawwi ta' għax kulħadd għandu wasabi differenti. Minn allura like impoġġi ftit żejra, kultant għam like this ain't shit, u mbagħad impoġġi like ftit żejra aktar f'daqqa waħda like ħalqi jisplodi, inħossu ħireġ minn nieħri, naqa. Imma le jiena ġbuni tnejn. Għax ma nafx dik it-toma kimika vera toġobni. Għavra kull mumma like xiex mustarda zerrija. U anka l-wasabi ma' wasabi zerrija, le, eżatt. Slay. Ma nafx għalfej għandhom dik it-toma. Ma nafx jiena personalment. Ma nafx Mother Nature was onto something. Let her cook. Ma tantx jiġbuni jiena, Miss Mother Nature. Mbagħad taf x'inhu antropogeniku maħluq mill-bnedmin u għamel ċuċata mayonnaise. Għax il-ketchup hija xi ħaġa 100% naturali. Imma mhux qed nitkellmu fuq il-ketchup. Ketchup, a sauce made out of 90% sugar, 1% tomato, pija question mark. Mina l-iktajja, għax like Le, men, vera ħażin. U jiena taf xi dardarni l-iktar men. I think I started progressively hating ketchup more and more meta skoprejt li l-Franċiżi jużawh bħala pasta sauce. Because ketchup is sweet. Why would you eat sweet pasta? Listen, il-Franċiżi għandhom dil-ħagġa jidulhom French tacos li literalment huma wraps mimlijin bit-chips u nuggets. Iġifieri, probably l-mayonnaise ukoll. Iġifieri aħna maħniex ħanużaw il-Franza bħala xempju u jew bħala punta referenza għal-kċina. Hemm ħafna nies bojot madwar l-Ewropa li jużaw il-ketchup bħala pasta sauce u hija xi ħaġa li tqabbadni il-gag reflex jibda ser I think we can agree on that. U tafx ukoll irtnar l-opinjoni tiegħek. Min isajjar l-aġin bil-konserva? Jiddependi, għax f'ħafna riċetti Maltin il-konserva biex iżib dak in-naqaħlowa hija actually parti mir-riċetta. Imma mhux li tkun le. What are we doing? Le. Madonna, dik it-tom, għax il-konserva minnu fl-isem. It's a conserve, like allura very concentrat. Eżatt, diki. So, madoffi, like kif ħan is-supporti dik il-ħlewwa kollha? Le. You know, it's a no from me. Ftit żejra nista' nifhimha, imma jekk taqqada mal-passata jew mal-whatever. Imma waħedha le. Le.
Anyway, at I'm least glad we agree on one thing. One single thing. F'17 l-episodju il-ħaqna ximkien. Il-konserva. Eħe, That was the conserve. culmination. We ate with conserve, I have to say. Conserve. Jina minn ħabta vera ma kienieċ toġob. Like, ma nafx għalfejn, ma l-konċett tagħha kien vera strampa lija. Huwa Umbad konċett darba morna ntinna għamlet il-panini, għamlet xi party, għamlet il-panini bil-konserva u s-salami. U kilt waħda, to be honest. kilt waħda u vera kienet slej. U minn dakinhar. But you were like, I she's was a onto something. convert, aha. Sorry, Tefgħa. Insomma, nisperaw li ħattu pjaċir tismaw din il-konverzazzjoni dwar kollox u dwar xejn f'daqqa. Nispera illi wara li tisimgħu din il-poddata tmorru tiklu ftira tajba b'naqa konserva. U aħna Żejt u bżar u meħ, that's all you need. ekku. U aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal aktar diskussjonijiet li Bla sens. jitkellmu fuq kollox u fuq fuq xejn xejn. fl-istess ħin.